Surprisingly, one day as I was cleaning the house, under the bed I got a bullet. A bullet? Essasi. By that time I didn't know it was a bullet. I didn't know because I had never come close to a gun. So when I saw it, I wanted to throw it away. Why? Maybe it's a spare part for a motorcycle. Ekigambo kubeera fala si kivumo. I think it's a slang. Naye wali fala. Ate nandigirabiddewo. Tolaba firimu mwasulanga mwabeeranga ku TV ne mulaba. Ewaka tetwalabanga nnyo TV. Then secondary ku ssomero TV twagirabanga on weekend. Surprisingly, at school I was the entertainment prefect assistant. Yes. Entertainment prefect. Nga tulabye ku firimu za Jimbo action pack. Firimu olabye abo lyakute mundu ng'akuba omuntu naye essasi tomanyi bwefaanana. I swear, I didn't know how a bullet looks like. I had never seen. No, once watched under as I was cleaning. Under the bed, yes, as I was cleaning. But I didn't know it was a bullet. So, and I wanted to throw. Ninga now what there is of this thing in the house. The spare part. Maybe it's a spare part of a motorcycle. Put it back. Exactly where I got it. After doing the cleaning, what I put it back. Why? Put it back where I got it. I continued cleaning, but when he came, it kept on disturbing my mind. I kept on imagining, when you've never seen something, you really want to know what is that. So when he came back, I was like, first come, there's something here, what is this? And he was, when I looked at the expression on his face, I realized this must be something. I asked him, tell me, what is this? Now you can see your face is changing. And then he told me it's a bullet. I told him, what? Now where is the gun? Where is the gun? I told him, you can't have, but by that time I'm pregnant. I told him, you can't have a bullet without a gun. Where is the gun? He started fidgeting, the gun, it's my friend is a policeman. I told him, we cannot have a bullet. I told him, I'm going to police. I'm going to report it to police. You go and explain. He said, now you want to go and report me. Yeah, they are going to arrest me and then you're going to remain here alone. How are you going to survive? Let me explain. Then he told me, do you see so-and-so who always comes here? I said, yes. Don't you see at times he comes dressed in a police uniform? I said, yes. Yeah, it's his. He just forgot it here. I said, but how did it come out of the gun? I told him I don't even want to be next to anyone holding a gun. I can't be next to someone who is in uniform holding a gun. I can't even make them my friends. I'm so scared of those kinds of things. Nangamba, okay, I'm going to take it back. You'll never see it here again. I'm going to give it back to him. Nemgamba, just do it now. Now, if not, I'm going to police. Then he came back after some time. But the neighbors, one time there was a neighbor of mine, same tribe with me. One time she came and whispered to me, Nangamba, your husband might be someone who might be like in a sort of a gang, and they go around stealing people. I told her, but I haven't seen, I'm not suspecting him. He is a motorcycle rider and I don't know. So she told me, you try to be careful. Remember, how am I going to do that? Kati lumu naliwaka. This guy comes. I didn't know he has parked the vehicle. Wetwali tubeera like wali mu maaso maduuka kati fe tubeera wanene manju. Yeah. So he parks there. I'm told, according to people who saw that the vehicle was tinted. Neze nali simanyi yaleta esimu ye nateeka ku charge. Nagenda nangamba kankomewo nga bakono be bamulinze wali mmotoka ne bagenda ne bakwano be teyakomawo nakati yafa bamukuba amasasi ekiro ekyo ne bakwano be yali atambudde nabo mmotoka kwolwo.
what I came to know of the story, bali bagenze to a petrol station. I don't know if it also had a supermarket or what. I don't know what the intentions were over Kuba. So in the process, they got shot. Since they were trusting this policeman of theirs who had a gun, I don't know if there was another policeman with them also who was armed. I don't have any information about that nakati. Naliwaka, I waited as usual for someone to come back saying agwendaba. Fumbi emere nize enjala enumye nengamba namanyira okulya nono naye enjala it's too much nze kandye in India. I tried to call some of his friends. I even tried to call that one who moved with him. I didn't know they had moved together. The phone is off. I couldn't call him esimu agirese wakange charging. Nengakola ntya. Nengakange ne mubala gye tero genda. Nengenda nembuza bali mumulabyeko tetumulabye. The next day I woke up. Ndaba ba neighbor bakumye gundi like wetubeera. Bakumye choto. No, this just sticks. They piled them together. Yeah. I asked my neighbor kino kitegeeza ki. Neighbor wange n'angamba nti oyo guy gw'obadubira naye afudde. Ekyo tebakikuma for nothing. Bakume ekyoto bakikumira gayiwo without your consent. Nze sina kyemanyi ndi awo. Ne mugamba it's not true. Nangamba it's not true and yet golaba bakumye gundi. Baneiba bakumye ekyoto. In fact, I didn't know who put it there. I don't know. Mu neighborhood waliwo relative wa gayiwo. There was a girl, his sister, who used to come home. But she also didn't have that news because I'm the one who went to her to try to find out if she knew where her brother was. She told me she also doesn't know. Naddayo mubala the next day nembaga abanange timumbulira amazima. So one of the ladies just came and held me and was like, you be strong. The guy bamuse afudde nabeera mugumu. Which year? That was in 2009. 2009. Yeah. Kubanga ono mwana namuzala 2010. Oyo mukulu. She's now 13. She's now 13 years. On TV. Babiraga. That was 2009 towards the end. Kubanga agenda okufanga I'm 7 months pregnant. Kati ne bangamba mubala nti yafudde ekituufu n'oyo mukwano gwe. So I started getting stories from the neighbors. Mbubaze ne bapakinga wali motoka ne bayingira motoka ne bagenda kwegamba. I couldn't believe it. He's nowhere. I can't ask him questions. How come? What happened? At times he would get from friends like ye navuga emisana oli navuga kiro oba ye navuga kiro oli navuga emisana. Oluusi namulira nga agamba avuga piki ya boss we then nasasula sente. Those are the stories I would hear him. And at times he would even bring the bike home, wash it. Yeah. At times he would put it in the house. Then when he's going, he goes with it. At times we communicate when he's riding. And I believed him. Zenakulanga, when you tell me something, I will believe you. I will not take it that you're lying, because for me, nange sirimba, when bankubulidde ekintu, that is it. I would not expect anyone to lie to me. So, I had so many unanswered questions. Nengamba, is this a curse? What am I? Ndi kuchi. Nebinsobera. I had nothing to do. Okujja kukubira anti esimu. Anko nali mutya nga zisobola mukubira. Anti gwe nali mbeera naye waka. Anti ewa anko. Nemukubira esimu nemugamba anti nkubulire ne sister nali sobola mukubira kuba yali waleeyo soroti. Nenkubira anti nemugamba anti ono gayi gwe mbeera naye afudde ekyo kandi lubuto. Ko anti ho kankubire anko wo. Ne bakubira anko. Within no time anko yali atuuse. Apakinze wali motoka 2. Emotoka jajiddeko ne motoka endala daboka binegenda okunzizayo waka. If I can accept to go back home. Yajja n'angamba
I went and knelt down. Bwe namulaba nagenda gyali neefukama nenga, uncle, forgive me. Nangamba, what has happened? Nemugamba, the person has been staying with has died. Nemugamba, this is what I'm hearing. Nangamba, do you know what you're going to do? Banenge chala abantu bakunganye. Everyone is having pity on me. Bona baga bambi nga dirubuto, and it can be seen 7 months. Kabona bansasira nange kenyini nesaasidde simanyi nakiddako. Naye Mukama onjagaza ki? Nenga naye ndoza ngenda kwetawo ebituuse. Uncle nangamba, you're going to park in the presence of all these people. In the presence of the public. Abasobola bagenda kuyingira gye mwali mubeera. Sagala bagambe nti olina kyotutte ekitali kikyo. Nangamba, do you know what you're going to park? Pack your clothes, your books, your shoes. Whatever is here that you bought with your money, I don't know, you put money together, bireke. Ojja kola, ojja kufuna ebirala. Tandika. I opened a suitcase. Do you know to start packing things one by one? Change, ebyoli nembiteeka wali. Quick, I was so natya nnyo to the extent that ezimu ku ngoye guys ze yangulira. Nazireka nateeka mu ngoye ze nga mpulira ntidde nnyo. Nga ndaba nzena okufa kulinga okungoberedde. Nga mpulira ntidde nnyo. Ne parkinga, I got my documents and gave to a neighbor. Okay, when the guy after the people started coming in the house, I trusted the neighbor. Got my documents, S4, S6, and even the transcripts. Neziwa neighbor. Oyo neighbor naina ba documents zange yaba. Omanyi senior 4, senior 6, they give you certificates and result slips buno butono. Yaba result slips zange. For senior 4 and senior 6. I didn't realize immediately. But after taking things home, I settled a little bit, then I came back and requested him to give me my documents. When I came I didn't find S4, A6 result slips. I only got them. Gamba, please. I've been keeping my documents together. I've never separated them. These documents are missing. Gaina Gamba Ned, I think by the time you were confused. I said, it's okay. Whatever. My head is heavy. Nem Gamba, it's okay. I went home. Nengena nengamba uncle nkupulire. I gave a neighbor when this and this happened. Uncle nangamba certificates. As long as you have the certificates, they can do as transcripts. It's even better that you have certificates. Muleke. Ayizogezako kunonya emirimu using them. Ayizokyusa amanya biki, but it's okay. Kasito ina transcripts. Nangamba zitereke bulungi. Ne banvuga ne banzizayo waka. Uncle yena agenda ku mulimu. Okutuuka ewaka uncle yangamba leeta wano esimu yo. Najjamu line ezaali mu simu. He didn't even give me the chance like to nkakopeke namba eno biki. He broke them in my presence. Nangamba bitwale mutoyi genda obisule mutoyi yawabweru. Nemgana uncle linda ko malofune namba yagana nedda. Kwa naye police egenda kunonye kusibe. They're going to say you've been dealing with an armed robber. How are you going to explain? Pali bagenda kunonya bakusibe. Indeed nange natya nagaba na ate kati nzino niru. Imagining. Nabere wakanga ntidde. Uncle nangamba, you're not even going for burial. Surprisingly, lalincha akolao jenali nkolao kumpi ne waka. I was still working there and I was still going to work much as I was pregnant. But I was on and off. Kwa ruto right on sombwanyo. So I stayed home, fearful of course. People begged uncle ne bamugamba no what agenda kuzika, she might get a problem ngazala. Either ayinza okufa oba omwana ayinza okufa. Muleka agenda aziike. Uncle nagamba it's okay, but she's going for burial to and fro. Muzikawa. Twamuzika ya tororo. Era nakate kube esobola okuntwala eyo sisobola kumanya. Kubanga uncle yangamba I don't want to ever hear anything between you. Bwe nawulira nti you're communicating with those people, nkuzaalu kuse kuluno nkuzaalu kuse. Kuza omwana wo. For the second chance. Kuza omwana wo bwogo.
kati mugenzo okuziika tebakulabye nti ono namwandu baani eri gye mugenzo okuziika nze saabitegeera kuba of course bw'ogenda era bagamba munnange ono afudde alese omwana omu n'omukyala ate omwana nga nkyali lubuto balese namwandu wuno simanyi sikyajjukira nakujjukira oba bandaga simanyi naate bwe natuuka waliwo omuwala gwe nalaba nga akaaba nnyo n'okunsinga saabitegeera oba yali sisita we nga yeesulasula wansi nange nagenda nga neefudde agala okugwa mu gundi mu ntaana nga nze nabinsobedde ne bankwata netuvaayo nekatemba nange nkola waaki kati singa bandeka nengwayo kati weebuuza ono lwaki akaaba okunsinga nga ngamba oba osanga yalina girlfriend wali n'omukyalo osanga yali angobera naye nga alinayo ka girlfriend wali oba naye amulinamu omwana oba kiki nenga yamanyi naye nange nina ennaku yange imagine what I was thinking kati sister wange we are only two yambuza but are you hearing what these people are saying nemubuza what are they saying nangamba they are saying you're the one who killed him nemugamba yi ate hao ekisooka teyafiira mu nyumba ate ekirungi ebintu nabiparkinga public ng'ensi yonna kati namutanga mwagazaaki busimanyi ya bulijjo abadde akola nga akuwa sente kati bagala sente ninga naye banaye babulire nakati nkola ngezaako nze kenyini okwekolerera I'm just working in a factory kati nga yali ampa sente mmeka oyo ntuzazeyabbanga bo balawuzazeya ne baali bakimanyi nti bamutidde mu bubbi amawulire bagalaga ku TV and it's spread so baali bagala sente from you zabadde nga akola wate kubanga gwozirina family but by then enyumba gye twali tubeera twali tusasula 25,000 per month mitwalo ebiri n'ekitundu yes 25,000 per month kyokka ate oluusi ne zimubula ate nze nensasula naye yagenda okufa nga sirina na bugoye bw'amaana wadde ki kuba namugamba nga let's start buying these things mpola mpola nga sitera kwagala ekintu ekigwa bugwi nangamba nze okugula bugoye bw'omwana mala kulaba mwana amanye nti ngulira mulenzi oba muwala tayagala kumutawaanya nangamba mbwe ebyo biba bisiraani mwana asaka muzaala kati onogenda n'ogula kati nenkava nyonyonyo nga mpulira nenga kati laba kati sina nakyendina nina otandika okwerabira n'omwana talina kyalina n'atera kuzaala I saved ekirungi I had saved some money so netugenda mu ddwaliro nenzaala anti yangamba bw'otuuka okuzaala like when you see that water tugenze mu church cause olubuto lwannuma ku Saturday anti akugamba bw'olaba amazzi nali sibimanyiza ebyokuzaala muzimanya this is what happens the whole process I was so scared so I just felt like down like that water breaking I kept on padding myself nga padde ejula nga ndeeta endala padi zonna ne zigwawo ne ngamba what do I do anti ne mugamba nkubire sikyalina na padi zonna ziweddeyo nagamba you're supposed to use cotton ne ngamba okay nanga if you use pads zonna zigenda kujula so I kept on putting cotton ne tugenda mu ddwaliro abasawo ne bangamba tugenda kukebera nga nze simanyi okukebera kitegeeza ki olinga togenda for antenatal I went for antenatal like twice ate nga gayita agenda yagendako nange mulundi gumu ogamba anko weyakutwalira olubuto lwali myezi 7 nga togendanga ku antenatal so far I had gone twice but guy agendako only once the rest of the times in fact like okebera HIV yangamba naawe onkooya twagenda ne twekebeza ng'oli mulamu ndi mulamu antenatal bagenda kungamba ki era kwekebeza
ekyo redde gwogenda ne weekebeza nga yo fine kiba kitegeeza nange am fine kati ndeze nina okukola emirimu gyange ebintu ogenda kutula mu ddwaliro nze nja kutwala onkubira esimu nzije nkukime naye ali mukambwe neŋŋamba ho nkiguddemu nze kati abasawo baŋŋamba bagala kunkebera nze ŋŋaana bwe nategeera nti okebera kitegeeza kwebaka ku kitanda omusawo ajja kuteekemu omukono naga kati biki ebyo neŋŋamba nedda walina emyaka emeka 25 oganye sebo tuyagala basawo kukebera kati nga nze ndaba balina kulinda bulinzi nti omwana kuzaala n'ebintu by'okunsosonsekamu omukono kati biki ebyo nga saagala sina kyenjagala kugendayo eyo kati abasawo ne baŋŋamba gwe noono kirabika olubuto terukuluma ojja tuyita gwe kennyini naye nga ndi awo ndi mu bulumi kulasi ne bayita dokita ne bagaawo n'omwana munnyonnyole kyekitegeeza omusawo najja nambuuza mwana wasooka ne mugamba ye nanga kati okukebera kitegeeza twagala kulaba omwana oba atuuse oba ki sentimita biki ne babinnyonnyola ne ndyoka nenzikiriza naye nga mpulira bubi process nenjiyitamu ne mbabuuza ngenda kuzaala bulungi without operation ne baŋŋamba ye. I was like okay thank God. Nenzala I paid the hospital bills by myself. Simanyi banko yali awadde anti sente oba yali naye kyemanyi anko yandibanga yali awadde anti sente naye anti yasalawo kusirika Nsambya mu ddwaliro. I withdrew money on our way to the hospital. So nensasula but by that time the hospital I paid 74,000. It was in 2010. 2010. No more delivery. For sure, yeah, but I left the document at home, the one it's called a discharge form. Kubanga luli we nagenda okufunira mwana ono birth certificate bansaba discharge form eyo nendaba 74,000 total amount ya buli kimu. Nsambya mu 2010 sister bamucharging emitwalo 7 mu 14 no more delivery 2023 mu comment section tubuli wali kummeka kubanga byewunyisa. It was in this ward erimu abantu bangi ne bwe ba geno ne okay tubulira but it no ne bakusibula bulungi like nazala kiro then the next day omwana ne bamukuba oba bamuteekamu bugundi mukama ne bamukuba oba BCG bagiyitaki then ne bansibula anko nasindika driver n'emmotoka ne bantwala ewaka so nembeera ewaka mu baana ba uncle my cousins but of course I felt uncomfortable. You know when you've been at home. Omukulu yali enkana atya? Omwana wa uncle by then yali ayingidde senior ngali mu around senior 4. Okay. Addako yali mu around senior 2. Addako yali mu abaddako babiri bali mu primary. I felt uncomfortable but I had to fit in. No mwana ne bamutwalanga like your sister ne tubeeraawo. So later on my brothers relatives would keep on coming going out of home going out. Naye nalaba uncle kati yali tanjagala nnyo nga luli. Of course kati oli muntu nange ojoga mama yalaba esigaku. No, I realized like nange kenyini nandalaba nga sikyafitinga in nnyo nga luli. So mpola I started saving money. Uncle sitting my brothers down. He took care of different relatives. Ng'ennyumba emanyi okujula ne tugenda to 17 people during holidays. Yeah. And I would cook food oluusi ne mpita abalenzi ne mbagaba naye mujje munyamba okugoya kuba sijja kusobola ne banyambako okugoya. During school time
enamba ekendera during holidays nyumba nejula anko ye yali ne umutima nga mugagga mu mutima gwe simanyi nakumanya Katonda amwe ekyomule eky'emirembe. So you're there n'omwana wo okola still working in that factory. So lumu anko natuyita in a meeting natugamba bulire, you people have passed through my hands for the boys except inze, but for the boys nagamba nange like if I feel I cannot take care of myself I'm free to go. Nagamba but for the boys abawadde myezi egi ebiri buli omu kwesootinga kwa bali bamaze okusoma bakola era balemedde uwe tebagala kuvaayo abasomeseza waliwo eyali awo ku mobzi, waliwo eyali mukono, waliwo eyali simanyiwa baana basomye basajja bakuze bakola tebavaayo uwe. They are not even contributing to any bills at home, nothing. Esente kankanaga kate sente zamwe simanyi nawaje ziraga sibate nkimanyi ndina sibagobye but you go whenever you need advice or what you're welcome kati ngabali wonga bameka but my followers too bakazi nza balala babiri kuliko n'omulala wa uncle omulala nkugambye olusi twali tugenda to 17 bwe mbala bonna abali ewaka abawadde myezi ebiri omwana onye walaga they started organizing ne basooka ne batandikawo ku like how do you call it, grumbling grumbling kati waliwo omwe yagamba sha wano nga lwaki mba nvaayo wano waliwo buli kimu sobola kuleka fridge ebyokulya emmere weeri buli kimu DSTV ate kati ngende ngende ntandika okupangapanga mpanga biki zono sivaayo banangoba bugobi naye ekintu ekyo kyansesa nagenda eyo naye omusajja mumusaasire. So I also organized after some time uncle nemugamba uncle I'm now free to go, I've got a place next to home actually osala busazi. Nagamba is it safe? Konze yes it's safe, it's enclosed, nja kubeera safe. Sister omwana abadde akyali muto like myezi nga 6 awo. Oluusi namutwaliranga waliwo jjajja yalabiriranga abaana n'omuwa engoye ebizigo biki byonna amata omwana n'omukimu olw'eggulo pampa n'enkya like that. But later on my sister got me house help. Then I continued, I changed the job ne sister nge nanfunireyo mu kyalo nenkola ne NUSAF 2. It's a government project etwala like mwaka gumu sente tezijja buli mwezi, it comes like quarterly. So nenkola some money saving ate life mu kyalo teri expensive. Project yalinga mu kyalo ate nali mbeera wa sister wange. So I had no serious bills to pay. But within that when I'm free nga ntwala nenjiga ekyalaani nemugana naye naawe ndeka so omuntu ndina degree ateka tontwala okuyiga ekyalaani n'abaana ba P7 bana ba school drop out ndeka naawe nanemerako nagana egwe ogeza agenda okusasula ojja kuyiga ekyalaani netandika ogendayo nga ngenda n'omwana nemuteeka wali nengenda mu class ne batuyigiriza ekyalaani. Much as I didn't finish the course because abasomesa baffe bavaayo they were not being paid well, but I got the basics era nsobola kusota ekyalaani because some like last year waliwo guy yali anjigiriza okola leather bags, but because of that knowledge it was easy for me to yeah. Then ne Museveni bayitako abawala for presidential initiative to support the girl child era nagendayo naye nagenda kugundira okukola engato
nagamba since abawala tebajja kwetanira nnyo bino eby'engato gye mbandaga era nako kwali mu gundi y'ekyalaani kuba bw'omala kola engato waliwo otuuka ng'olina ogitunga. It was easy for me. Nayo nenjiyiga nenvaayo naye nga ngezaako okulaba nti nfuna skills, different skills, so that life becomes easy for me. So in the village still, nenkola with the Electoral Commission in 2016. I worked for 1 year after elections. Nenkomawo mu kibuga. Kali akali mu Kongo kyakakola? Akaliwa. Kali akagavumenti kazi kali ka 1 year? Okay. Yeah. So nenkomawo and then I got connected fully with this guy whom I'm staying with now. Era mbale nakubuuza nti kakati oli guy eyali akukwana in the present walingo olinoli yali yakomawa? We kept on communicating but nze by that time nali ntya nga nze ndaba essaawa yonna okufa kunsemberedde. Oli yagamba wajja kuba waafa bwakusanga n'omuntu of course. Nga nze ndaba okufa kunsemberedde kati nga nze ntya abasajja kati nga kugamba oli nga amaze okufa wali otya? Nga ntya abasajja nga nze in fact lumu nabuuza senga ne mugasenga olowooza saa zino wembeera n'omusajja ajja kufa? Senga n'alowooza n'agamba naye lwaki olowooleza mu kufa nga mpulira ntidde nnyo. Lumu ne mbuuza ne sistange kati omwana wange bw'afa nyinza omuziika wa? Sistange nanga naye gwe obadde ki? Why are you thinking about death all the time? Nentuuka ekiseera nenkita neŋŋamba kambeerewo. Uncle yaŋŋamba don't communicate with those people. Even up to now I'm not in touch with any of them. Ate oli sister eyali okumpiko? I'm not in touch with her. Mu biseera ebyo yali talina simu. Kati omwana wamuwa mannya gaawa? Agono senga ono ewa uncle. Kubanga oyo senga naye yanemerako n'agamba omwana ndina omutuma amannya ge yabadde andabirira. Omwana muwala? Ate sistange naye yali agamba omwana tumwa amannya ga mama waffe kubanga mukika mama tanabafuna omuntu gwe tutuma. Ne binsobera nenga sister why? Embeera gye nkuliddemu na buli kimu. Senga omwana akamwe amanya ga senga kakane. Senga yono mukyala wa uncle. Kati gonna ayinako nofunako erinnya lya senga lya aunt. Surname. Then Christian name ono gwembeera naye yamuwa. Ate surprisingly Christian name y'omwana nebeera Christian name ya sister w'oliga ye yafa. Surprisingly. Tebakunoonya? Tebanoonyangako. Naye ate bwe tuddayo waka we are opposites. Nze ntya n'okugendayo. Mukyalo? Tororo. Kuba gaya ndabange waka nga ali wali ewaabwe ffe tuli wano. Tebakubuuzaako nti ate bannango kubanga bwagenda okuzika baana olubuto? Simanyi oba babuuza bali ab'ewaka. Nange sifangayo kola follow up. So you ono guy atandika okumuvinga n'oni? How? We kept on communicating. This guy wealabanga kirabika I'm not interested, he got a girlfriend. Naye omwala yali amukuulanga nnyo. All the time asaba sente. Guy oluusi nga nkubira n'essimu nga ngamba omanyi nsindikirako ku sente tugenda out naye nja kusasula tofaayo. Nze ne musindikira then bwazifuna nga nsasula oluusi ne wabatata nsasudde nga nze muleka. Yatukesa naga naye nkubulire bana bawala b'e Kampala bayaaye jangu tubeere ffenna akomawo. Ne mga akansoke n'ensoote nkole emirimu gyange ebikile mu concentrate nja kujja oba oli serious. So eyo mukyalo nembeera mu bibiina nenkola ne Electoral Commission nkola business nga bwe ntunda amanda n'amafuta kubanga mukyalo tewali petrol stations so gula amafuta mu kibuga n'ogenda n'otunda mu bicupa half liter ne liter. Nakolayo sente. I made some good money over 10M. Wow. Kati bwe najja mu 20 after elections 2016 immediately after elections nengamba kanzije nsinkane gayon
guy namwereza 900 and something k namugamba anoonye ennyumba wetugenda oteeka business omusama ono nga anoonye ennyumba kusooka nalowooza nenga ngule emotoka ngule ettaka nengamba naye emotoka egenda kubeetwa eyagala mafuta service biki nedda konze ettaka bagenda kunziba e Kampala bayo batugende tugule ettaka ya Kabaka sibimanyiiko nnyo ngende mga kusooka okola okunoonyereza oba tugule ettaka ya Kabaka naga nedda tukole business tukole edduuka konze edduuka sinanyo experience kale nemuga apangisa nze nja kubanga mbeera awe manju nga tuwe tubeera nga edduuka eri mu maaso sagaali ya kuzunga ate nkoyo okunoonya emirimu kubanga with the question yange popping in is not trying to look for a job of your profession. Walito ononyako. Yeah, I used to throw around applications whenever I get the chance if I hear there's an opportunity. But I later realized with jobs you need to have connection. Anko yali tanaba kufaawo. Anko yatuyamba nnyo. Like bwawuliranga waliwo they need someone akugamba bring your documents. He has a cousin brother of mine yayambako yali beera naffe waka. Oyo bwe yatuuka wali ate nagenda natandika okufojinga signature. Nga ina sente zayagala okubba. Ne katono police emukwate nasooka nadduka mu kyalo kati. Anko ne kimumalamu amaanyi naga but you guys, can you be serious? You're spoiling my name. Yeah, I recommended you somewhere and again I can't educate you, do this for you and you're just you're going to make me leave you people to handle yourselves, do things the way you want. Yagezaako nnyo. So oli omuweereza afune nyumba. He got so excited nanoonya nyumba najifuna nasasula 300k 3 months. So I came zenga ntambula n'omwana. By then ng'omwana amuyita uncle. Yayogeranga n'omwana ku simu. So ng'omwana amuyita uncle. I came mpola mpola omwana n'atandika omuyita daddy. Naye ng'omwana by that time yali amaze primary. I notandika P1. Yeah. So I came, started staying with him. I started shopping things for the shop. It's the shop I showed, the pic I showed you. Gatumide mu maaso. Nentandika shopping ebintu by'emudduuka. Then he came with his things from their place, direct from their home. Then he came and started staying with me. Yali abeera mu bazadde be. Naye yangamba ndina okulokoka. Lwansonga tasobola beera n'omuntu atali mulokole, eddiini temukiriza. Muli nengamba naye emukiriza okusitula ebintu bye najja. Omanga olw'okulokoka okwekisi. Nengamba ngudde ku muntu omutuufu. Naye obulokole bwe nabo anti nze olwedde ndi mu kuteeka obulokole ku minzaani. Obulokole oba eddiini temukiriza kuwasa muntu atali mulokole. N'ate eddiini emukkiriza okukwata ebintu bye. Najja n'abireeta ewono. Awo saabitegeera bulungi naye nagamba. Nogangudde ku muntu omutuufu. God fearing. Koze nko ebyokunimba kati ngudde ku mulokole. Walogezezaako okuddamu okudeetinga kaawo. Kubanga ndaba ogambye omwana yali amaze nursery section. I need a primary one. Tobaddeko mu relationship. I was just like, bubanga there's a job here, I go no mwana nenkola ate ngenze like, I was just up and down. So sabi wanyo obudde ate nga ntya nga nze manye saa zino yinza obeera n'omuntu naafa oba kikweganga ndooza kufa nenga kansooka embeera nze kakirayiko ofunye omulokole omaze. Yeah. By then yali akola mu factory nga afuna like around 300,000 omwezi. Nengamba ndooza we shall manage. Mpola ngenda kulaba gayi ono atandika okusomba ebintu atwalira maama we buli weekend. Okuba mu dduuka. Atwala byakunywa, atwala n'ebirala akawunga muceere biki nemugana naye nkubulire. What I've realized edduuka erimu profit ntono. So please, maybe go buy them from another shop with your money and you take instead of picking from here. Because I'm in so much fear to start looking for a job right now. Life will not be easy.
what will I do? How will I? Walina milioni zonga 10 ndio kaliteka msana kamera. All. All. Cause shopping, starting a shop okuteka mama sagula fridge, everything. Omuya yeseba Yes. ngajjamu atwalira mama. And he was like telling me, you know, if in case we get a problem in future, that's our mom. She's done will be helping us. I was like, sure. Yes. I was like, okay. So after 1 year, the shop collapsed. But before it collapsed, it started coming down slowly. And I realized I started seeing gaps. And I'm like, what? So I became like, I don't know, quarrelsome or what. I had gotten pregnant. Within, because Onomana Namzalam 2017. So I got pregnant almost immediately when I came to stay with him. I had so much fear. I was like, history is going to repeat itself. Just like this. So one time he punched me because we had a serious disagreement. I was pregnant. He punched me just one like this and I fell down. So onomwana omulala yali waka omukulu yali mu P1. She came around and was like, Mommy, what is it? Pichi nebuzabuza nemugamba genda ozanye. I sorted myself, nene kunganya n'ebintu. Guy went away. Netu continuinga. Ku last rent netulemererwa netukwata buli kimu netugenda wetuli kati wetubeera in one room. 10 million. But as we were in that room, of course I couldn't work when I was pregnant. I couldn't look for work. But immediately I gave birth. I started paying a neighbor of mine. There's a neighbor I used to see at home. 10 buli lunaku okunyambako okulabirira omwana. Muleka n'engoye flask ng'erimu matabi kinze n'entandika okunoonya emirimu. Kati maama we ye yaŋŋamba waliwo ayagala omukozi okola gino emirimu gy'awaka. Naye ayagala someone nga yakolako catering. Nali sikolangako catering, okolera abayindi aba roofings. Naye nga abayindi abo basula kiwaatula in apartments. But in those apartments erimu n'amayumba g'abantu abalala abatali bayindi ababeeramu. It's called Sunset Apartments ekiwaatule. So I had to go to roofings for interviews. Ne bambuza wali okozeeko catering konze ye tandise okulimba. Sina kyakola. Konze ye. Kiki omanyi okufumba? Nange ne mbagamba emmere y'abayindi muceere chapati. N'agamba okay. Ne bankubira essimu ne banga agenda ojasangayo munno. Ekirungi oyo already yali abimanyi. Natuuka eyo nga simanyi nakosa gas. But I learned. Omwala yanjigiriza. Ne tutandika okola nga tukola mu nnyumba nnya. Abayindi abo nga basula in those different houses but bakunganya mwene ennyumba emu okulya. Naye ekirungi in those different houses balina washing machines. Ffe tugenda ne tusula engoye mu mashini ne tukola emirimu emirala ne tugolola ne tuvaayo we lock it. Kati olweggulo when they come balina copies of keys to those houses. We also remain with copies. We had to be trustworthy. Make sure I don't pick anything from the house because they rent fully furnished apartments. So those things that are in that house don't even belong to them. They belong to the owner of the house. And of which it's Roofing's company that has rented the house for those Indians to stay in. Baja buzi n'engoye zaabwe ebizigo biki bireke nga obisanze. So we had to be trustworthy. Later on, I started imagining this money is not enough. 200k muli transport biki. I started going to different houses in Mpola. When there's a new tenant who has come in. Ngina nemusaba nemugamba densaba oba wetaaga mukozi. Nambuuza wano wakamala bbanga ki. Nemubuulira nkolera awo. So sometimes other days I'm free. Oba nsobola sokera wano nenkola then ngenda wali. Nanzikiriza nenkola. Then I started adding up the money. Then I get another house nga maybe ngendayo maybe just only kufumba. Already babeera oluusi n'abakozi abalala.
omwayinza okugamba come here maybe on Monday, Wednesday and Friday, so you schedule yourself. Nengamba ne mukwano gwange naawe noonyayo mu nnyumba endala aleme like okufilinga bad ta making more money oba si kyo nga mugamba tofaayo cover up for me here when I work the other side when they pay me we share kubanga fena mane sente zijja kuba zeeyongerako. So we came into that agreement ne tukola mpola mpola we nasisinkana omukyala yali agenda ebweru nga mukolera mu nnyumba ye ne mugamba ntwala mbeera eyo naawe sigale nga ndi mukozi wo okay ngaze ekibala nga ndigenze naye osaanyiza otubeera eyo nenfuna ensinkano oba omuzungu kanda ya Uganda enemye nga mpulira nange mbikoye omukyala nambuza do you have a passport? Konze no. Nagamba ati you don't have any travel document. I really like you, you're hardworking, buli kimu. I don't know how to help you. Nagamba nayo no. I'm going to give you a contact of my sister in a company twala abaana ebweru but Saudi. Genda olabo basobola kutwala. It took me 1 year to contact that lady. Enamba y'essimu bagimpa mu 2017. Omukyala namucontactinga mu 2018 ng'embeera egaanye nengamba kamukubire omukyala nagamba okay sister yakungambako but I've been busy kati jangu ewange she directed me natukewo omukyala nengamba oba I've come to the wrong place. It's like a hotel. Nembuza owageti nti simanyi waawe ndi watuufu ko wageti nti onoonyani nemuganda erabide n'erinnya lye naye yine namba ye y'essimu nagamba yananyini maka gano nagamba yingira era obwedda akulinze nenyingira bannange nga mukamba ngomanyi ogenze ku hotel nende ngamba wae behave yourself nentuuka nemusanga nga agenda mu church nanga we have a party today, you can stay around, let's first go to church. Ne bagenda mu church ne bandekaawo ne bampa chai nange nentuula nengamba naye kati badde manyi tuli ku bya mirimu kati ateeka ekintuuziza nengamba naye be patient. Nendaba guess people are coming in like they are going to have a party. I was stressed up nengamba naye kati ekindeese wano noonya mulimu kati ate bano bali mu bya party. Nembeeraawo nenkola nga bulijjo like kwoza bintu biki nengamba already mbadde nkola mirimu gya waka kati ki ennyo bagenyi bali wano naffe tuli wano mu fumbiro biki. She hired people to cook and to serve. We didn't actually have much work. So nemugamba madam it's getting late, I have to go home. Naga why don't you sleep here? Nemugamba when I came I didn't have the intention of sleeping. After all home is not far. Nagamba okay, organize Monday, come to the office. She gave me the direction. Emuyenga nengenda nagamba but you're educated. Why do you want to go to Saudi Arabia okola gino emirimu gya waka? Nemugamba I found it hard to get a proper job. Nambuza you married? Nemugamba yes. Nemugamba abaana babiri nagamba no. You remain and work for you and take care of your girls. Let me give you a job here. Wow. So nambuza do you have some computer knowledge? Nemugamba yes. Cause era sister nge yantwalako kola during holidays. During holidays yantwalako cause she's a teacher. Bawe was a head teacher even up to now. So abaana bali waka for holidays during tugenda mu computer lab netweyigiriza computer naleta computer teacher natweyigiriza the basics. Microsoft Word, Excel, Gmail. Nembiga nange nembikwata kati weyangamba do you have some computer knowledge? Konze yes. Nangamba now I'm going to teach you the office work here and I will pay you, be here and work for me. Nemugamba it's okay. Nentandika with 300 omwezi nanjigiriza emirimu egyo gye bakola nga abatwala abaana ebweru kati gye emirimu gye nkola nakati but wow. I changed the company. Oh, you changed the company? I left her company. Why? Unfortunately. Waliwo sente nyingi koe?
No, almost the same but the conditions kale. And aina ebisuubizo bye yansuubiza natabituukiriza nekimpisa bubi nnyo. Nakolanga kiro na misana ekyo sijja kulimba. Wadde nga yansuza like for 8 months mu office. Nga nze ekiro one of the rooms turns into my room. Kumakya nkera kuzukuka nembizinga nembitereka. Nengenda nembitereka ate nefuka office. Tosobola na kumanya nti waliwo asulaawo. That was after COVID. Because I was there before COVID shortly. 2019 netugenda mu lockdown eyo. Nga ennyonyi tezitambula, tetulina office tekola. Netugenda mu lockdown enkambwe nensoka nenkomawo ewaka katokuddayo ku mulimu. I was almost stuck. Era oluusi yampitanga ewe nemukolera emirimu gy'awaka nampa ssente n'emmere era nenkomawo ewaka. She really took care of me like a mom. I commend her. So nenzirayo era ku mulimu ne mugamba madam, life is still not easy. Nzikiriza mbeere nga nsulako wano savingeko. Ndaba oba nyizo senguka nve bweyogere nzije mbeere wano oba nsigale wali. I'm still trying to sort myself out. Nangamba it's okay. Zisikulinako obuzibu oli muntu is trustworthy. You can stay here. Ojja kuba onyambye n'okunyamba nja kuba seeraliikirira nnyo. So nembeera awo. Naye ng'oluusi asobola kuba essimu ekiro nakugamba to go and do for her some work. So oluusi like you've made mistakes in the work. Oluusi ensobi siiyo nakutema ssente ng'omwezi guweddeko because she wants you to be serious. Concentrate on work. Kati nga abakozi ffe kyatuyisanga bubi nnyo. So I talked to her nemugamba madam. Kale yaŋŋamba ngenda kubanga yali atwala n'abalenzi mu nsi z'abazungu but once in a while when the chance comes. Ate nga abalenzi bagenda ne bakola, so she had promised me she would take the guy, the one I'm staying with, mu nsi z'abazungu anyambeko okusomesa omwana omu. That is if I can remain and work for her. Naye nalabanga ebisuubizo bye tebituukiriza. Guy nemukolera passport nga ndi awo ninze. But nothing happened. I saw the conditions at work deteriorating. Nengamba, I told her, madam, let me, I appreciate, but I'm requesting to leave. Yes. Nagamba, let me give you 1 month to think. Era nembera omwezi, but nemugamba no. Let me go. Nagamba, it's okay, over to yombye tomanya mu maaso eyo. Tinza okuddamu ne tusisinkana. Services. Nasooka nenkoma waka nga ndi so stressed. Nga gaayo ono gwembeera naye y'omuntu anyooma emirimu, ayagala abeere ng'afuna ssente nnyingi naye nga tataddemu maanyi mangi. Then n'ekirala naye yanimba yaŋŋamba yasoma kuba namugambaga letter documents tweyambe okunoonya mbeere nga nange nkasukayo wempulira. Naye nga takuwa bifotokopi. Natuukesa nemugamba kandabeko ku original. Nangamba original ziri wa mama. Mama nemukubira esimu nagamba oyo yalina ebintu bye byonna. Tandika ogamba this guy. Nemugamba man, kiba kirungi n'oyogera amazima mu ntandikwa buli bwe weekweka mpola after some time muntu ajja kumanya nti wamulimba. Koze documents ziriwa. I now realize this guy doesn't have senior 4, doesn't have senior 6. Wadde ng'oluzungu luli awo nalwo terutegerekeka. Simanyi lwaki. Nekala ayogera naye si nsonga nze ebiseera ebisinga if someone is God fearing and is hard working byentwalanga ebikulu. Nengamba kati muli nakitwalanga nnyo kiri nti olaba yanzikiriza n'omwana atali wuwe natukiriza namutwalanga taata. Sola gamba nti butasoma kyekikulu kugwe naye mazima. So I've now been with this guy for 13 years. Ono omwana, ono firstborn wange, she's now 13 years. So I would say since 2010 to 2016 we were on a long distance relationship. Yeah. But then I started staying with him in 2016. So nyinza ovala
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 years. 7 years. Yes, I'm staying with him. But I'm not seeing any development. We are in that one room since the shop collapsed in 2017. We're in that one room. Katabana babo, you saw them bakuzemu. Like a nyumba, when you divide the house, the room like this, with just a curtain, and there's no privacy. And then someone is like telling you njagala omwana omulala tachalanga nako ewamwe bwotuna n'embeera mwe tulina nti nga tetunaba kuzaako omwana tusooka tukole evaluation where we stay because these kids beetaaga nabo privacy, waliwo boundaries, and the house is limiting us. So what really what pissed me off mu byonna, last month our license ya company yafe it expired, so ne batugamba tubeere waka for 1 month. Okay, not for 1 month, but until our license is renewed, that's when we can go back to work. Company estwala abaana ebweru tusobola kukola nga tulina license. System yabwe it can't work, it will not work mu computer. Waliwo system gye tuteekamu amanya g'abaana na biki okufuna clearance ebatekola. So we najja n'amawulire ago, nze abadde asasula ennyumba, fees z'abaana, abaana bagenda mu trip, all those big budgets ziri ku nze. So Nogai bwe yawulira amawulire ago, all along badde mugamba naye mwana mpulira nkukooye parking ebintu byonviire kuba kati tongasa nviira nga Gaya agamba sina agenda gasobola kuleka sima biki ne mugamba nkuwulire genda kubanga wansaba nkukolere passport nakyo nakikukolera wasaba abantu bo sente ne bagamba tebazirina, just 250k tebazirina. Kati omanyi, you go. You've taken like 2 years telling me abantu bo bagezaako okuyamba ogende ebweru. I don't see any progress. You go. So recently, his sister paid for us 6 months rent. His sister. Beginning from, we are in August. Beginning from July, count 6 months back. Sister we yazitusasulira. 6 months rent. Yes. Bali babanja myezi 3, then nasala asasule n'emyezi 3 ndala mu maaso. Ngagamba Guy within that time ndozo ojja kuba ofunyeyo akalimu akasobola okola ki. Nene mu lockdown oyo sister yatwerezako ku sente ne tusasulako myezi 2 sister ali wano. Ali bweru. And that's not even his real sister, like same, they share a dad but different moms. So oyo yenyini sister yagezaako omuteekamu sente ono Guy agende ebweru. Kati when at work, when they told me to stay at home, ne mugamba ntomanyi right now I don't have any source of income cause nali nkola za mwezi naye era ku mulimu nkuba abaana ebifaananyi, then ne ntunda obukaya obutrouser ne bitete by'abasiraamu. Yeah, I sell them to them, and those jackets kubanga bwe batuuka oluusi it's cold. I do it, but it's not allowed, but I do it as a side thing, maybe for transport, anything. Yeah, nga bwe ninde ez'omwezi. Kati business bwe nali nkola zonna zaali ku mulimu, which when the worker stopped nazino zonna zibeera affected. Ndina okuyiiya ekirala. Kati nagenda ku Prof Bio Research nengula some seeds. Nengamba Guy, I have all the evidence ne receipt. Ne mugamba nkubulire kansooke ngende waka. Nimemu, I plant these seeds, I leave them growing, komewo. Ngenda kuleka n'abaana oba maama wagira abeera nabo. Guy bwe yawulira ekyo, Guy yajja n'emmotoka n'apakiramu ebintu bye n'abitwala ewa maama we. Ebintu bye kyonna kyonna ekiyitibwa ekikye. He took all the TV screens, he took all the beds, he took the chairs. Essaawa zino tusula wansi. Nze n'abaana tusula wansi. Omwana omuto yagenda babaneba n'abagamba tetukyalina taata waffe agenze on that same day. Omwana akoma n'agamba, Mami, where is the TV? I want to watch cartoon. Muganga no.
tonaba onatukira obitegeera era nkusaasidde ne mbagamba bulire sagala kulaba omuntu wano ng'akaaba wadde no teri kukaaba mubeere bagumu kati nengamba naye some people are just not serious. Kati yaja nansanga nga ndikwala obuliri nangamba ndeese emmotoka nti bulijjo ngamba ngende konze oyina ne transport oyina ne sente nagamba nze ndeese emmotoka ndaba wangambye ebintu bingi n'epiki tesobola bisomba ebyo no twalimu ng'abanyumya emboozi kubanga yaja nangamba n'ebintu ebiri wano wemba njagala bitwale wa maama olowooza epiki tesobola bitwala konze epiki nga it will be expensive onoobisoma mirundi emeeka wakiri emmotoka koye gwe kenyine yampa amagezi nongamba ngende ndeete emmotoka koze kwolwa emabegako eyo nakugamba nga ye lwaki tonviira nga tovaayo omala kuwulira nti sikyalina mulimu nolwo ne mugamba naye gwe katolooza nti eno embeera esinga okunyigiriza ku nsi ya Mukama koze nali mpise mu bizibu ebyekitalo nnyo okusinga kinene ate byonna obimanyi ate Katonda n'anyamba ne mbisomokamu kati nangamba nti nakulaba ng'otunda friji mu nnyumba ne kinkanga nongamba ate nze nkumanya oyagala nnyo amazzi. I have a habit of harvesting rainwater, so nina pipa ze nagula mu nyumba when it rains I harvest that water and keep then of course when the rain disappears we use it kwawe tubeera amazzi ekidomola kya nusu 3 when I have that rainwater it can help. Nangamba watunda friji mu nyumba kati ngoina plan y'okutunda zipipa ate nze nkumanya ngejagala munya amazzi nemanya nti oli serious konze katwadagala ennyumba njibeeremu nasobola gisasula ate obagwa omusajja tosobodde gisasula kati nze agenda gisobola ko ye bulijjo osasula nnyumba ne bwogende wa landlady receipt ekitabo receipt ziri mu manya gange konze nze abadde akuleetera ssente nga njagala nkume ekitiibwa kyo ng'omusajja nga nkuwa ssente n'otwaleyo ne bawandika erinnya lyo mu kitabo bwe tugamba nti tuli bafumbo I have to be fair amanya go ge galina okubeera wali kwagwe musajja ewaka nagamba ne mugamba it's okay it's between you me and God woba ogamba oli mulokole nga weeyise mulokole ssebo wandibadde w'amazima nkukoledde passport kati otuse ku stage owulidde nti bagambe kati ogenze kukola simanya biometrics ku visa center kati olaba otuuse onaatera kugenda Canada ne muganze sina nkusabira mikisa bw'atandika okusomba ebintu mu nyumba singa nali muntu mubi I would have removed that passport naye kategenda kungasaaki eri mu manya gwe buli kimu wadde nga nze nakikukolera it's okay konze naye okumanya toli fair osomba ebintu byonna mu nyumba weerabidde nti ndina abaana b'okulabirira tosobola kubeera n'ekisa n'ogamba bambi ono omukazi kamulekereyoko kino for all the years I've been with her and for the fact that she's going to remain with kids she has given me a future I have a passport buli kimu ntuuse naku visa stage namuganze nkusabira mikisa genda oba ofuna muzungu oba okola sente zenkanawa sasulira omwana wo fees ono mulala mundekere nja kupambana nze namanyiira nja pambana naye omwana wo tomusasulira fees nja kukolimira musajja gwe nja kukolimira ekitegeeza process eri mu kutambula eya Canada banga okusalawo okusenguka as if biri so close kirabika you're staying with someone in the house and you're like kirabika you're not even sure ate obaluli bamuyita nagenda nakola simanya biometrics when they go they take your fingerprints and I don't know notwala documents wali ku embassy kyekiba kisigadde so namugamba ze just nkusabira mikisa but the funny part of it sister ye bwe yakiwulira sasooka kugamba sister we mama we yagamba sister we on that night when the guy went that he left it was on 7th of this month so sister yalinda side yange nasirika ne mama wa guy teyankubira esimu okumbuuza nti kyekigenda amaaso kyokka bulijjo twogera in case there is any issue twogera so ku last sister nakubira she called me a real call not even WhatsApp nangamba I need to hear your side of the story. I told her let me just do an audio on WhatsApp nagamba no please you mbuulira so I had to tell her nagamba okay
wabula bano abantu balina akamanyiro kakati ka mugambo waba tagenda kubalabirira waba baleeseeyo kyokka without anything, then the process is going to stop there. So sister is the one akyayamba ono ogende Canada. Yali mu kumuteekamu. Imagine atusasulira all these 6 months ne mu lockdown atuyambako. Kati what caused the real issue? Guy yangamba he doesn't have a smartphone tukosa yange. Guy yangamba so kompesi mu system mwereze message kakate ne nyumba simanyi gechi je tugenda okusasula ngeje kitolina mu togenda kubeera n'omulimu. Ne mugamba please be fair. Akuyambako kugoberako okutambula. She has paid these 6 months. Even lockdown yatusindikirayoko. Abali wane Uganda tebasobodde okuyamba wabula yali olowooza talina bizibu. Kati naguno omwezi owulidde omukyala atakola era oyagala mutegeeza akole ki atusindikire ssente akole ki. Gwe omusajja what is your work? What are you doing? What is your advantage? Guy nangamba anti ensobi iyo nakusaba esimu nga njagala kutegeeza sister ekiriwo nti tokyalina mulimu tokola kati ennyumba tukole tutya nongana okumpa esimu nange kwe kusala okutwala ebintu byange ndaba bulijjo ngoba mu nnyumba. Kati nange nensalawo okugenda era nze buli omu mugambye wangobye. Funny enough yagenda ku Sunday ku Monday n'akomawo. Okola ki? Okulya nakwebaka. Nakati gyali ewaka. Omusajja. Your place? Yes. Asula kuki? Ebintu bikyali eri? Bintu biri wa maama we. Yatandika okomyawo ebintu mpolampola engoye ebikinde mugakomaawo. This guy is sleeping on a mat. You know there are these mats for kids, eh? It's somehow soft. Natekaka kapalisa akatono, natekako ne mugana lwaki weebonyabonya. Mbundi wano kulwa abaana konze sebo. Atudde lw'abaana. Wasitula ebintu. Tewalowooza mulundi ogwokubiri olwo ate abaana. Kasi ebintu byaffe biri wali biri seevu. Konze weebereremu. Konze akoya nti obadde otunda ebintu mu nyumba konze badde ebintu bwe mba ndina ebintu byange bye nagula ne ssente zange bwe mba ndina ekizibu ekintu kyange kye kirina okunyamba. When I have a problem nchitunda nefuna ssente oba ezigula mmere. Maybe he wanted you to get a consent from him before selling off the fridge. It was mine. I bought it by the time we had the shop. The receipt, it's mine. So when we have a problem, I'm not working. We are together. You need to tell me. He's even the one who helped me to find a buyer. Waliwo guy gwe atera ogula ebintu byaffe atunda bikadde. Guy agula n'okutunda ebikadde. Consent yagirina. Yes. Ye yanyamba Eva yanyamba. Tukosa muntu omu yagula ebintu byaffe. Era bwe tumukubira esimu jangu ane wacha twe amanyiyo ajabuzi mulinayo ki leero. After spending all the money, then he's like watunda ekintu. Ye tatundangako ekikyewadde neki bukyanga tutandika byonna weebiri Eva ntunda byange. Ndasagezo kulanga bikendedde koye ono kadda kubyange kubaze namugamba nkubwire ne waffe tebangobanga ennyumba weeri sobola agenda n'embeereyo n'enima n'entandikira buto start from zero neera nze ndina okukkiriza nja kutuuka eyo gye ndaga. Nakati gaye ali waka akoma kulya nakwebaka n'agenda kati previously I've been telling him do any work. You don't know where your connection is going to come from. Oba kuzimba oba kola ki. He has just realized that he should become hardworking. Kati ali yakola gwo kuzimba somewhere. Then he comes back home in the evening. Nemugamba I wish you started doing this sometime back. Would now be somewhere. Naga kato mutwalo bwinako bwatu akonze mutwalo is something. It's better than nothing. Kubanga wabeeranga waka ne weegalira mu nyumba ng'otya abantu kumanya nti tokola. Ne weegalira mu nyumba n'obeera mu nyumba. Ngaza nokola amasanyalazi gaweddeko. Mbwate owakasasa yagala ssente. Mbwate ate kateze ennyumba ate kati fees nesoka nesasula bitundu. Then guli omwezi we bansasula nensasula balance. Nenga naye gwe weebereremu oli musajja. Yo 40 years okyakola buno obuviri buno bwekyangwe. Oyagala kutambula ng'ogoma which is okay. But goma nga wallet yayina. Yes. Yo luvimbo nga waliwo omulamu. You want to go and start shaving this hair for who
It's sincerely. Is there someone concentrating? Enaku zina abantu balina ebizibu. There's more to issues okusinga ebyo. You want to go and dye your hair? You already have black hair. Thank God. You've not just started getting grey hair and you're busy putting dye. What for? Dye in black hair already? Yes. Then onateka ke bikubo. Is there some stage that someone missed? Maybe. Waliwo entula nengamba nagane mukazi gwoyomba naye teri akusobola okujjako nze gwe ojja kufuluma. Ng'agamba yegeka yakusobola. But honestly speaking, so sister process alingi yagiyimirizamuko. Egenda maaso ne mugamba guno omwezi guno gwe tulimu guno bwalemerera kusasula nyumba afulume katangamba asooke nkubire sister wali ebweru mutegeeze nti mugobye mu nyumba okumanya omuno omusajja nsobedde simanyi kyakumukolera. I've changed jobs. I've tried to talk to friends about this guy and they're like, you mean you're still with the same guy? I'm like, yes, and they're like, you're the problem. But as of now, I think I don't. Of course, and you're a beautiful lady. Kumulimu, yes, the agents abaleta abaana naye bonna mbalabanga bayayi. Because when you hear stories of those girls, they fight. Guy ayinza omugamba ngenda kuteekamu ssente ogende ebweru. Indeed omwana n'agenda naye nabeera nga amuweereza ssente. Omwana n'amanya nti ye mukazi we. N'afuna omulala ngenda kuteekamu ssente ogende. So they are like, it's a business. So abawala ne babeera nga baweereza ssente. By the time their contracts are done and they've come back, ne batandika okulwana. Bayayi, I can't even trust them. But what chances is okudayokola? Yeah. If the license is renewed, but if the license is not renewed, kisoboka if you don't meet the standards. By percentage, what are the chances of renewing the contract? More than 50%. Net tomanya kubanga ennaku zino mbadde mpulira government ebadde yagala kendezaako okwezo companies twala abaana eweeru. So it's a month now. We are just praying. It's been more than 3 months, but we've been at work. Jire emyezi bali batusasula naye nga tetulina nnyo mirimu. Kati mukama waffe n'alabanga tamalako. Yeah. Tolowooza kyakufuluma ebbanga lyokoledde company. In fact, in another company bakampita mirundi ng'esatu. Two? Baina passport yange nga bagala kuntwala ngende e Saudi. Ne jaja mama wono guy gwembera naye. Already nayogera naye nti nyizo omulekera abaana. Nangamba it's okay. Osobola bandekera. But when I told my sister ngamba togeza, are you going to work for them? Kubanga era you'll be sending them money. Ojja kubaweereza ssente gayi takyalanga. How can you trust them with the kids? Fete tumumanyi. So I got confused ne bangamba. But emirimu gye nkola wano, if I can, kubanga we are getting 900k bwogende bweru. When you're sending, it doesn't reach us 900. But yeah, batemako. So if where I'm working, if I can get almost close to that amount, I don't see why I should go. Sure. I have to be around, take care of my kids if I can make that extra money. But of course I need support. But this guy is not supportive enough. He wants that easy life. But nothing comes easy. Nothing comes easy. Nibo mugamba tusenguke tubere kumpi neje nkolere ezandigeze mu transport zigende kusasula rent agamba nze emirimu gyange giri bweyogerere gye siraba. Obala okuba mama we gyabera wawale waabwe. He feels comfortable. Okulire bweyogerere gy'osomedde gy'oyagala okukolera buli kimu. If you're in a certain part of the world and it's not working out, change position. Never know. Change environment. I'm tired of looking after this guy. I don't know if I'm the problem. Obala wakuba I came with the kids, so I feel that I need to be responsible. Ate he tells me, make sure omwana tatamanya nti sinza muzala. Neze mgawe bituuse. Omwana ngenda mutuza. Ne mwana yagamba, mami, lwaki ku ssomero ono ayina amanya g'Abaganda ate nze agange g'Abateeso.
abaana bangambye ku ssomero embu siri muganda ne mugamba nze nakuwa amaanyi ago tulaba nti nange ndi muteeso kati omwana bwe yatuuka n'agamba mami she's 9P6 mami batugambye we should start making birth certificates whereby wetutuuka ku P7 buli omu abeere ne birth certificate. Of course birth certificate ebeerako amaanyi ga taata. But when I went to electoral commission bwe twali turegistering abaana okusomera okufuna IDs nakozesa ono because we went together nangamba you can use me as the dad no problem. So when I consulted aba electoral commission abagabanini bangamba omwana go registerinze tata go registerinze okufuna ID ey'omwana era ye tata agenda ku appearinga ku birth certificate. Kati mbeerawo nange omwana sagala mu amawulire ago mbadde njagala asooka tule P7 naye I am a little bit stuck. I'm thinking if we don't get a license what next? Should I go out? Kubanga bakampita mirundi ng'esatu jangu okole medical. Newe ngambagayo nagamba kato tuleseewo otya. Otuleseewo otya? Kati mami tugenda kukola ennyumba biki mami tugenda kukola kati otuleke ddali nene sanganga nange nsigadde oli wolwa abaana n'omukulu first born banda byewano omukulu mu bonga first born. Hey. But surprisingly we've taken I don't remember when I last like being with that guy in the same bed. I don't know if you'll understand me. Yeah. You don't remember. Okukola biri. You don't remember. It was like last year, but I can't remember the month. I swear. Naye tuli awo batulaba tufuluma tuyingira tufuluma. Neighbors. Tufuluma tuyingira tufuluma tuyingira. And he's not complaining. He complains. Waliwo watuuka n'angamba nkubulire ze ngenda ekireka mbagule. Njabagula ne mbagamba ani akuganye ekubo liryo wangamba nangamba oguba n'okugoba omusajja mu nyumba natuseyo ne bangamba singa bo basobola n'ogenda mu club ne beeyagala biki ne mugamba olinze eki ekubo liryo naye woligendera make sure you don't come back. Don't come back cause me I can take care of myself n'abaana. Imugamba ensobola kunganya bino ebintu n'embitunda ate nenfuna sente nenkola business ne zibeera ng'entandikwa nenkola business nembeerawo n'abaana bano as I look for job elsewhere. Naye ebintu asula wansi fena tusula wansi kati ebitanda byonna yabitalewa kati yakomyawo TV ku lw'abaana anti sister we yamugamba dzayo TV naye muli kuki simanyi ayise abisobedde mutunulira ne mpulira ekinyiiso ndaba nyononera obudde emyaka gigenda. I'm now 38 years old. That guy is 40. Emyaka gigenda ndowooza ngamba kati bana abaana yes nina abaana bawala mpulira nandyagadde omulenzi but you don't just produce anyhow. But you don't even look your age. I'm 38. But you look like okujawo nga segasa story yo. When I look at artists you look like kale working early 30 early. Abasinga tebakikiriza but that is the truth. One, I confirm that is not marriage. True. I confirm it's not marriage. Chokanze bulijjo omuntu bambuzi oli mufumbo mugamba ye. Ndi mufumbo. Awedde emirimu. Oli ne bajanga nkwana. No, there's a guy I met in January of this year. Yambuzi oli mufumbo ne mugamba ye. Ndi mufumbo n'abaana babiri. Is it a relationship? A situationship? Olugendo lw'omukwano, the love story. Eba mboozi ku mukwano gwokka byatandika bitya, biki ebyamukuba kuba kunyumirwa wabulanga stories ezijjuddemu ebyokuyiga, the love story ku channel eno yokka. Olugendo lw'omukwano. But honestly speaking, ekika kya relationship kyolimu, if one comes in n'akubuuza nti
ono guy birungi ki byayina, like can we count like 1 or 2? Since we started this relationship, we've not had issues of like cheating. Yeah. I've never wadde kuwulira wadde kulaba. Mulokole. Munsongezo mulokole. Waliwo yagamba wa baba tebalina ssente abaana amuwaki. But once he gets money, but of course that's a credit. Ekyokubiri, he accepted me and that girl, knowing he's not the dad and he has treated her like a real dad. In fact, nze ndi mukambwe n'okusinga ye. Ye simulabangako ng'akuba omwana. Naye nze nkuba, nze I discipline. Ekyokusatu. Ninga atandise obinoonya luli byaliwo naye kati simanyi lwaki mbinoonya. Overtaking. Ate abantu ekyo tutuza tukiyige. Waliwo newabadde oluusi omuntu abadde mulungi bw'agenda akola ebibi ebingi bijja ne by-overtaking nga bino kati nobanga bino byo biri ku surface nga birionoonya binoonye. But muli bwolowooza olaba how are you going to come out of this? Gwe mu byolaba. Binsobedde. I told my relatives and they like, you would have even used that as a chance bw'atwala ebintu bye toddamu kumukkiriza kujja kuyingira. Naye bw'ajja abaana ne bamusanyukira naddala oyo omuto omwana we ne binsobera. I'm like, now how do I deal with this? Nambuza katogenda kungobanga n'abaana balaba. Newunya jaja gatse. But I'm like, but how gwasitula ebintu ng'abaana balaba. Sister we ayogera ki about the whole situation? Kuba sister we mulaba nga ayeewo omubiri naye bwe muba mwogera ye akuwa magezi ki? Ona ali ebweru. Yangamba, he has to take care of. If at all he's around, I know this guy has to pay rent. But guy nga we mulaba ayinza obutasobola kusasula rent. Still I have to come in. And she was telling me I need to tell her like my program asobola kunyambako, like, but now if I'm going to Saudi ekyokuteekamu size nyingi nnyo eziri awo nange nsobola kola ki? Enyo the problem is on the guy's side, not mine. Yeah. But to the extent that now kati ntandise omulaba in an I no longer look at him as an intimate partner. No, I'm now trying to search for all that long for some. Yes, I'm now trying to search because like I met someone. We met I think in January. This other person. This year. Workmate? No, not a workmate. On my way back home, we met, exchanged contacts. On your way back home? In a taxi? We shared a border. Manyi wabava ku mulimu n'otuuka wali ku yaadi olaba abantu bangi awo ku stage taxi zibuze ne musharinga boda n'omuntu kati nga yaviiramu wano ekireka nze nviiramu bweyogere nga ntaddeko earphones ndi byange. I like music so nteekako earphones. Kumbe obwedda ayogera nange nze simuwulira atuuka kuvaako n'agana naye ggwe nga weeragako nze kiki koyo obwedda njogera naye nga ndowooza ompulira naye nga tonziramu naga why don't you give me your contact nengamba but sitera kikola mulimu nengamba kamalegawa nemuwa. Then he called me, he asked me are you married? Nemugamba yes, I'm married with 2 kids. Ngamba okay. Nachita, it took like 2 months again to contact me. One time we met, we didn't talk much, just we had drinks. Again another time, slowly by slowly I've been trying to okwogera naye. Nengo mlaba tamuka. Nemubuza what is the problem. So after some time he opened up to me nagamba omwana we mulwadde. I know omwana we mulwadde nemugamba omwana yalwala kimbu omutima. Nemugamba oh sorry about that. So one time I had gone out with him also. Naye yali tangambye. In fact
by that time I didn't know maybe oba naye mulwadde. I don't know if that is how people with heart disease react or what. He ordered for a drink for me. Katinganze, I didn't know what he was going to take. He was on phone. So I told the waiter to bring the same drink for him also. It was alcohol. To bring for him the same drink. Then he signaled to me, did this. Nemugamba, in sign language, Nemugamba, why? Nagamba, no. I thought maybe he's joking, drinking a veggie cow. Nanywako chitundu, nangamba, you take the other. Nemugamba, nange siri munywinya, I can take one or two, nagamba, but you take the remaining one. I'm not feeling well. I took the remaining one. After some time, he started reacting in a funny way. Showing me into like the side of is feeling pain, discomfort, na saba water, and then we had to keep on pouring water on the chest. He was drinking some. Nambuza, but this water is it salty or what? Nga sibitegera. Now we are in that situation like for 15 to 20 minutes. Bana nebinsobera nengamba bana yabadde. So I told him, is there anyone I can call? I don't have any contact of his relative. Nemugamba, do you need help? Is there anyone I can call? Cause Lumu namusisinkana with his brother. Nemugamba, you can give me the contact of your brother. I call him and tell him you're sick. Nagamba, no, I'll handle. Nemuliranga kubide brother we namugamba, bro, jango nsange wano in such a just chirika here. Namugamba, oh, we are going to meet wano kuchire chikubo ngechide wa Kabaka. I think they met. He got me a border. I proceeded home. But I wasn't comfortable. Nengamba yabadde. So I contacted him on WhatsApp after some days. Konze, what happened to you? Nangamba, I went to the doctor. Nange nebangamba, I have a heart problem. I've been trying to tell him what, like, obulwadde can it heal? It can't be healed. Like, you need treatment. Walo watukanavako completely for some good time. Then like when he like blacking out? No, like on WhatsApp, switches off the phones, you can't communicate. And I'm like, oh no. Nga ngudde mukwano naye. Naye ate ngati alinga sibi aliko. Nembera nga sibitegera nenga badde manyi nefunidde omuntu. When you're like starting up a relationship with someone, then mumase omuntu nakugamba I have this problem, ate tekitegeeza nti okumudduka. Omuntu bagezako opening up jolo inolaba engeri okumuyamba naye. But he's not opening up. He's not straight. Because by now you would have looked at the papers, bagamba chi, if you can't interpret it yourself, nakuyamba or another person. Already that is a clear sign of omuntu straight. Namugamba gwe kenyini, you don't have to tell me medical terms, just osobola kungamba bangamba omutima is like this and like this. Naye omwana is like this and like this. If not, it's a genetic thing. If not, maybe I just developed it because of the way I live my lifestyle, of which it can be prevented or. But already akulagira nti is keeping some stuff for himself. Yeah, ekyo kyeraga nti ayina byatagala ku disclosing to you and who kati nze ekindese wano kirabika nnoonya. You're funny. Banfunire abalinga nze nga basobola kubeera straight. But honestly speaking, kuba kati ekiri ewaka sikitegeera. Guy ne waba agenze nti agenze ebweru oba agenze simanyi oba ajja kuba akyali kufe. Omuntu aneeyisa obulungi ebweru tumulaba tannava wano. Okujjako eri abantu abamu nga tasobola kulwaninga buvunaanyizibwa bwe kubanga abatasobola naye era tulaba omutima. Ng'omanya nti ono guy talina ssente naye singa abali ne ssente yandibadde asobola okutwala obuvunaanyizibwa bwe. It's not why we're saying kati awo wakyali challenge, but ekisooka njala okwebaza sister we. Mulamu wanti afubye. Okumugezaako for all those different times. Simanyi namumanya, I've never seen her physically. We just started communicating recently ngagezaako okuyamba brother we kuba mama wono yamugamba togeza n'omwe namba za simu ezaba abali ebwera ajja basaba ssente. Nesi basabangako ssente nze. Ngani agamba?
mama we ng'agamba ono gwembeera naye takuwa namba z'aba kubanga ojja basaba sente wakasaba bameka nsisabangako ono yatera basaba buyambi naye nze no I try to struggle. naye of course olaba omuntu bwe yeeyisa kati ne bw'ayinza okweyisa ng'agenze Canada bw'aba agenze kirungi bw'ali bakyuse tuli kiraba naye kati tusobola kubeera sure nti tunaakiraba olumu omuntu osobola okubeera mu situation n'ogamba nti oba nze nina obubeezi ekisiraani like sirina mukisa gwa kubeera mu relationship etegerekeka but I am telling you people abantu bagezi ne mu mirimu emirala bagezaako oli n'agamba bwe ntukidde ku mulimu omulungi nagezaako omulimu guno ekyenkulabyemu oli positive okkiriza nti bijja kukyuka nakula nga njagala nnyo kye bayita obufumbo that setting mama taata abaana kuba bye nakuliramu sikiriza mbino taata we mama naye ali bibye I don't like it but even for the kids I feel bad like okufuna omuntu omulala I just don't look at myself but I'm looking at my kids also ngena ne batuna nengaha kati okufuna omuntu omulala bagambe kati bana basatu basajja basatu. Someone will keep wondering. Someone will want to know that story. What happened? You're the problem. What happened? Kubanga bwelaba story ya tato womwana yasooka how it ended wait and you took some good time nga tonna bakufuna na musajja mulala then ne kati era opinion yange badde nnyo ku kumbera kati nga bwe kati nze ndi brother kati nze uncle wano sobola kukubampinga uncle w'ekigunga naye wabawo omuntu ogamba nti kati omanyi tusooke tubeeko bye tutereeza tusooke tubeeko bye tutereeza cause immediately wano ogenda kuchesinga emyaka ogambe kakati I am soon clocking 40 bweba kuba kuzaala nani zadde yakana kati ogenda obo chesinga ebyo naye nga ate tulina ebintu ebikulu bye twagala kakati twagala omuntu twazala moli gaye yasooka netuzala mubi twandyagadde okuzaala mu gaye w'okusatu bwabanga abadde afunisenga wabuvunanyizibwa ddala nga wabuvunanyizibwa kati obuvunanyizibwa tebasobola bulaba mu wiiki tebasobola bulaba mu mwezi it's something ekitwalamuko obudde kati oli bwakugamba nti naye kimanyi nti weetaaga osooke kati weewemuka ebbanga cause jumping from this relationship to another relationship si kyangu kutegeera how safe relationship eno wegenda usually okuva mu relationship okudda mu relationship immediately nga kulinga kuva mu room 1 going to room 2 bino bilala oyinza obutamanya bituufu biri mu relationship eddako moso kati oli obstructed ono gaye era akubeerako nga bbaawo newankubadde ng'olaba nti nkyaliwo ebityo but still era omulaba kati waliwo n'omulimu kakati olwedde n'omulimu tetunabeera safe yes kati oluusi embeera talina tusindikiza mu relationship kubanga waliwo relationship byetagenda kusolvinga ekyomulimu kisooke kitereere ekimala otereera waliwo freedom eyo you need to free yourself mind okuba soba kati eno period si omuntu gyalowoozaamu ng'ali soba era ogenda okuyingira relationship waliwo omanyi relationship empya ze excitinga oba wakagiyingiramu boti tolaba kabi konna naye along the way nga ate already wekomitinze could be n'omwana n'oluuto olufunye lutandika okuzuula amŋŋamba lutandika okuzuula n'ebirala mu relationship nga tokyalina ngeri option ya kwanduwinga ng'olredde omuvinzemu so wano waliwo wet age yammwe abasinga balowooza nti now age is the problem emyaka gingendako but that shouldn't be the issue now kubanga bw'okyesinga age waliwo kyogenda okuluzinga waliwo ekizibu kyogenda okaringa kino osolovinga ekizibu ng'oguddewo problems B C D E F just osolovinze kimu n'ozaala ebirala bingi so kati wano age si yekufuga gwogifuga you're in control of your decisions and what waliwo ebintu ebyetaaga okusooka okusootinga olwedde okyalina okusootinga ekyo n'omwana okumanya taata kakati again alaba omuntu omulala olaba situation bwebe egenda okuwaseninga so waliwo byetaaga okusooka okusootinga naye your mind kati settled you can't think right mu mbeera eno singa olwaliro omwerimu gubadde gutedde kati gayo no bwagenda e Canada nakyo kina advantage bwaba wakutereera n'alaga obuvunaanyizibwa tukiraba nekituwa ekyokusalawo bw'aba tabadde wa buvunaanyizibwa nga bwe tumulaba already now kati kino omanya nti kati kino wano tusazaamu already obubonero buliwo bulaga nti gayi tewaliwo nnyo mulamwa
irresponsible person okutta ebintu obijje obitutteri ate okomyewo alinga akyali stuck naye kenyini kati tetusobola kumanya bwa stuck bwe bugenda kukomawa. Are we confirming that is stuck or confused? It takes some time. So waliwo weetaaga okusooka kati okakkane. During COVID Museveni alina ekigambo kyeyogeranga andi abantu abamu newankubadde abamu tebamuwagira tebasooka kitegeera. Yagamba nti COVID wali tusooke tusirike. Be still. Kati kali luddawo nti ogenda oli ebigere nga bitambudde omuntu onaakutte left. So bwemba mudduka ngenda kukwata right. Waliwo ogolya nga alinga asirise waali kati kansoke. So ne relationship olumu zitwetaagisa. In this case tonaba na kutestinga ku relationship ewooma. Sibadde bwezito kuji eri weyalinga enyumira yali mu long distance. Bw'omwatandika okubeera naye and things then ne bikyuka. Kati ekyo nakyo kati ebinabwe tusooka obiyiga naye tubiyiga tuli fekka. Olwekyo osooka oyiga okubeera wekka nga mind eri free n'ogamba no kati. Nali mugambye agende since atutte ebintu asooka ndeke nzeka. Ate bw'ajja ayogera bingi yogera kino I cannot concentrate. Tekisoboka. Namuga asooka ogenda obeere wa maama wo since otutte ebintu kansooka embeere wano n'abantu. Kati naye alina issue naye ng'omuntu bwe tuba tuwulira story ye kati alina challenge ezize. Waliwo ne routine olaba nti abitwala ng'alowooza nti agenze. But that routine akeera alaba omwana alaba gundi jangu nakula ezo zokka routine omuntu okuzi bearing kati ekyo tekikyaliwo getting used to another environment or life ekyo kyokka kikola ekisobola omusi surprising akomawo a plus there is no sex naye olaba nti abeerawo wabiwo bye yamanyiira naye alina confusion gyalimu nga naye bw'olya bw'otabitegeera. So kati period eno olumu omuntu oba tosobola kukola decision etegeerekeka. Kati ndowooza mulimu kufuna kyakola buno bwe guba buzze then noddamu nomanyi kati kiri kiwedde naye kati obwongo buli ku bintu bingi. Omuntu gwe nandirowoozeza gwe wandikipinzeko around ekitono with some boundaries ye sister we. Omuntu ajja mu bulamu bwa famire yo n'ateekamu n'afuuka piira direct or indirect bw'atyo. Kati si kugamba nti yakugamba ekyokukola naye omuntu ng'oyo aba yeetaaga okwogera naye n'omuwuliza. Abantu balowooza nti tuba tugenda basaba ssente naye era anaakusaba ssente omulaba naye omuntu ng'oyo aba yeetaaga okuba nga omuwuliza nnyo si kumwesibako si kumuloopera buli kimu but that respect alone. That respect alone. Manyi nti she has come in okubaako kyakola okubasitula kyova olaba nti bwe yawulira nti onaakola ebintu against you like behind your back asaze okukola kino n'akulaga nga ayagala pulling out her support. Yali yalaga nti byali akola yali tabikolera brother we yekka yali abikolera family ng'amanyi bw'amusitula agenda kuba nga asobola okuyimirirawo ku lwa family. So omuntu ng'oyo yeetaaga obutadisappointinga ne bw'oba okola decision eyenkomeredde oyo yagwana okubeera involved kubanga ye muntu kati ewa family alabika kanti surprising tomumeeting anga nako tomumeeting nako. So omuntu ng'oyo yeetaagisa it's not the right ne bw'oba waze omuntu omulungi ennyo kati ayinza obutategereka actually yayinza okuba omulungi tuyinza obutasobola mulaba nti mulungi so nga ate n'omubi tuyinza obutasobola mulaba nti mubi kubanga mu period eno tuli confused eno state gye tulimu osobola okukola decision ng'oli influenced na pressure na confusion ate ogenda okumala okukola decision n'okizuula nti ate oba oli awo eno si yali nga bw'ojjukira nti relationship n'oliggayo engeri gye wagiyingiramu singa ofuna omukisa ogutereeza ebyo ogambe nti no eri ekkubo siddamu dikwata but you were not in your right senses okukidetectinga kati kino version ya kino eyawukanamuko wali but it's almost the same situation era ogamba naye relationship eno studying bulungi if I'd given it omuntu okumulabira mu long distance eyo gye mwalinga mu byali birala mwayogeranga nga agamba byoyagala kuwulira ng'akulaga kyayagala olabe ogenda okutandika okubeera naye mutambudde wiiki ziizo mu dduuka gyemu ebintu abitutte
kitegeeza omuntu ono management financial management yalina issues nazo. You can't just pull out something from a shop gy'omanyi nti already ono oba mu capital tetunaba nakujja invest sente zataddemu already tuli mu capital gwe tuli mu kuzanyiramu and tuyogamba nti mama agenda tuyamba. I don't know how much was coming in to help you. So ezo zonna twali tuyinza obutabi detecting amangu naye olwokuba twali wala kati ate bwe twajja twatandika to confirm the relationship. You confirm the relationship from far. Nenga bingi oito so bitegera from far. When you came, it's like you are just officializing the thing. Kati otandika okubeera mu reality. Waba obyolaba ne west kanga omuntu ono alisimula byengeri gyakwata mu sente. But I could not see it from far. Kati ogenda kiraba nga already muli mu system. So kyekiringa nti tetugenda oba wezeza 14 oba tozeemu kuzaala. Eri abantu omuntu ajja ayinza n'okwagala nga taagala kuzaala mwana. Abo nabo gye bali. Ngagamba oyina babiri nina omu tukatulina basatu tetwongerako. Abo nabo gye bali. So naye time eno kati weetaaga okubeera free naye oli mu slavery eri awo eri emotional eri awo carry yawo. Ngai kati mutya n'omutya mulabanga mbega nange ntidde kubanga I have my important documents also in the house and I'm like if I go one he comes in he can easily snatch anything. What am I going to do? Naye singa abaddewo option y'okulaba nga yeetereza. Abayinza okwetereza naye kati omutima gwa era engeri gye gwagendamu y'engeri gye guyinza okudda kubanga omuntu bw'akulaga obukyayi otandika okumutya bw'akulaga okwagala ng'akutegeeza era oba okulaba si kyangu kyakulaba kati mu mbeera eriwo neggaayona naye era bw'akyuka n'olaba ng'afuuse ekyoyagala era omulaba but that is something gye tutasobola kulilayingako kati netulabulabi life nga bw'etambula. Well njagala kulaba sister kye tumugamba I'm not going to share your contact but to any person ajja okwagala okwogera naawe one on one you will come to my inbox nja kubanga nkusharingira enamba ya sister mosonga amaze otegeera ebigendererwa byo mu kwagala okwogera naye but wetaaga abantu come this tufunye sister afu omulala wano tufunye sister afu omulala naye nga amanyi bimala ne biggwa kyenakulabyeko oli mugumu oli fighter nekiro ekyo saakaba bwe yatwala ebintu bye naga ntubu mitima ekonsanaga kati kandabe ekiddako yansanga nga ndi mukoza ebintu ebisigadde waka mbitereeza nga njagala mbikuganya byonna mulundi gumu mbitunde mulundi gumu kakkane guno omwezi ndabe oba tuddayo we tuba nga tuddayo mbitunde enfune capital ntandika okukola kyonna oba business oba ki oba nzirayo waka kulima n'okulima kulimu ssente. True. Yes. True. Nsalewo ekyokukola. Ebisigaddewo tujja kubanga twongera okuliza sister. Njabawa feedback ya sister Jalia, tulinayo mama Patu, ndoza nejaba show yokanga mbawa updates ku bantu abo betuze tusinkana and what is happening in their lives right now. Nsaba mukama aberenga abankumira.